Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschata Desa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Nitai Gaura Gaura Nitai Gaura Jaya Gaura Nitai Nitai Gaura Jaya Gaura Nitai Gaura Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To be continued. Say it in the mic. Продолжение следует. Okay. So thank you everybody for coming tonight. Спасибо всем, что пришли сегодня вечером. And tonight we will briefly discuss the third chapter, verse number 27 from the Bhagavad Gita as it is. Сегодня мы вкратце обсудим Бхагавад Гиту, глава 3, текст 27. Prakrite kriyamanani guna kamarni sarvasha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. And for once, I'm going to do the word for word. И вот однажды сделаю пословный перевод. Why? Почему же? Well, because there's so many really important words that really will help shape what we're going to talk about tonight. So I will actually give you the definitions. Потому что здесь достаточно большое количество важных слов, которые будут делать основу того, о чем мы будем сегодня говорить. Поэтому мы пройдем через пословный также. Prakriti. Пракрити. Материальной природы. Everyone gets that? I'll say it in English as well, just for my own benefit and Dara's over there. Скажу на английском также. Prakriti, of material nature. Материальной природы. Kriyamanani, being done. Совершаемые. Gunai, by the modes. Гунами. Karmani, activities. Действия. Sarvashaha, all kinds of. По-всякому. Ahankara vimudha, bewildered by false ego. Введенное в заблуждение ложным эго. Atma, the spirit soul. Вечная душа. Karta, doer. Совершающая действие. Aham, I. Я.
Iti. Thus. Так, Manyate. He thinks. думает. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Перевод Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Purport. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. Когда два человека, один из которых обладает сознанием Кришны, а другой материальным сознанием, выполняют одинаковую работу, может показаться, что они находятся в равном положении, но на самом деле между ними огромная разница. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. Он не сознает, что его тело — это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. И не понимает, что в конечном счете находится во власти Кришны. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. Под влиянием ложного эго такой человек считает себя независимым в своих действиях, что лишь свидетельствует о его невежестве. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead. And as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. Он не знает, что его грубое и тонкое тело созданы материальной природой по воле Верховной Личности Бога, и потому должны быть заняты служением Кришне, то есть деятельностью в сознании Кришны. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Этот невежда забыл, что Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств материального тела. Такой человек долго использовал свои чувства не по назначению, ища чувственных удовольствий. Поэтому он оказался во власти ложного эго, которое заставляет его забыть свои вечные отношения с Кришной. Omagana tirlam dasya gananjana shalakaya chakshur unmiritangena tasmai shri gurve namaha. Shri Chaitanya manobistam stapitam jaina bhutale swayam upakadamayam tadati swabadanti kam. Nama om Vishnu padaya Krishna prastaya bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatade Satarne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Итак, введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. So we want to be bewildered. Итак, мы хотим быть запутанными. And that's really our downfall in the material world. We want illusion.
И это на самом деле и есть наше падение в материальном мире. Мы желаем иллюзии. I want to sit here and think, aren't I so wonderful? I'm sitting here, everyone's looking at me. Look how wonderful I am. Вот я хочу сидеть здесь и вот думать, то, что не правда ли так прекрасно? Я настолько прекрасен, я сижу здесь, все смотрят на меня. Without Krishna's mercy, I can't even speak, Но без милости Кришны я даже говорить не могу. let alone sit here, Что же говорить о том, чтобы сидеть здесь? let alone be here. Что же говорить о том, чтобы быть здесь? So I'm dependent, whether I want to accept it or not, I'm totally dependent. Хочу ли я это принимать или нет, я в зависимости, полностью в зависимости. But as soon as I want to feel that I'm independent, well, Krishna's so kind. Here, you want to be independent or think you are? I'll give you this wonderful material world to try to prove just how independent you are. Но как только у меня появляется небольшое желание независимости, то Кришна, он настолько милостив. Да, ты хочешь независимости, но тогда на, вот я тебе дарую этот материальный мир, пытайся, показывай здесь свою независимость. And just to really keep you totally engaged in trying to enjoy and staying here birth after birth, trying to do that, I'm going to give you, my friends, the 3 modes of material nature. И чтобы дать тебе возможность по-настоящему попробовать здесь наслаждаться и ко всему этому привязаться, для этого я тебе в помощь дам 3 друзей, 3 гун материальной природы. Now, once you're in those modes, it's so hard to get out. И когда вы находитесь в этих гунах, то так тяжело из них выбраться. And sometimes we're very proud of ourselves. Well, at least I'm not in the mode of ignorance. I'm not a bum on the streets. I'm working really, really hard. I'm making lots of money, so now I'm in the mode of passion. Иногда вот мы гордимся, но, по крайней мере, я не в невежестве, я не какой-то там бомж на улице. Я очень тяжело тружусь, я в гуне страсти. And now I've advanced. I made so much money that now I am in the mode of goodness. I will open a hospital. Или же я продвинут, я на самом деле столько денег заработал, я вообще в гуне благости и сейчас открою больницу. And because I've advanced so nicely, I think I'll give money to an orphanage. И потому что я настолько продвинут, я думаю, то, что я даже пожертвую деньги в детский дом. And I'll be happy that I've advanced. Just see how caring I am. I care for other people. Glorify me though while I'm doing it. И я буду настолько рад. Смотрите, какой я заботливый. Я забочусь о других людях. Главное, прославляйте меня, когда я забочусь о них. I'm going to have my name on the building. This orphanage was donated by. Thank you. Мое имя будет на вывеске перед зданием. Этот детский дом был пожертвован кем? That's right. Вот оно. Now I'm happy. Сейчас я счастлив. Because all over, forever and ever, people will now glorify me. Потому что теперь на века люди будут прославлять меня. So I've made it, right? I've made it. I'm not the bum on the street anymore. I'm not begging. I'm not working like an ass running around doing all this for money. No, I've started hospitals and orphanages. Ну вот смотрите, у меня получилось. Я не какой-то там бомж на улице, и мне даже теперь трудиться, работать не надо. Вот, я достиг всего, и теперь я даже открываю больницы. I mean, come on, isn't that like as good as it gets? Ну, на самом деле, не так ли? Это вот самое лучшее, чего можно достичь. Don't I deserve some credit for that? Не заслуживаю ли я какую-то хвалу за это? And Krishna says, yes, you do. Да, Кришна говорит, в этом есть твоя заслуга. You'll get another birth. Получишь за это еще одно рождение. Aren't you lucky? Не так ли? Не сильно ты удачлив, да? And maybe you won't start at the bottom. That will be my gift to you. И, может быть, ты не начнешь с нуля в следующем рождении. Таков будет мой дар тебе. Do you know one time in 1972, Shrudakirti, we all know Shrudakirti, right? Shrudakirti is from Philadelphia. Итак, однажды в 1972 году Шрутакирти, все знаете Шрутакирти, он из Филадельфии. What's so important about that? А что важного насчет этого? I'm from Philadelphia. Я из Филадельфии. The Prabhu was sitting here, Prahlada Priya. He's from Прабху, Philadelphia. который сидел здесь, Прохлада Прия, он тоже из Филадельфии. We rule. Мы управим. So Shrudakirti was sitting, and he's talking to Srila Prabhupada. Итак, Шрутакирти сидел, и он разговаривал со Шрилой Прабхупадой. And he said to Srila Prabhupada,
what if I don't make it back in this life? What will happen to me? И он сказал Шриле Прабхупаде, что если у меня не получится в этой жизни вернуться, то что произойдет со мной? And Srila Prabhupada says, you will get an advanced birth, like here in India. Шрила Прабхупада ответил, ты получишь возвышенное рождение, как, например, здесь, в Индии. 1972 in India, that wasn't looking so good. В 1972 году, вот тогда, в Индии, не так-то уж все хорошо выглядело. 2024, yeah, you can go live in Rasamrita Kunj and just, hang out and do all kinds of cool stuff with your air conditioner on and your cell phones and your tablets and your computers. Not so bad. А 2024 можете жить в Расамрита Кунже, у вас кондиционеры, ваши таблетки, компьютеры, гуляете, не так-то уж и плохо. In 1972, when Srila Prabhupada said that to Shrudakirti, he went, Но в 1972 году, когда Прабхупада таким образом ответил Шрудакирти, то тот сказал, I think at the time he had jaundice or yellow fever or malaria, something like that we all got when we came to India in the 70s. So he was just like, oh, great, yeah, oh boy. А в те времена, как известно, ходила эта желтая лихорадка, денге или еще что-то такое. Ну, то есть каждый раз, когда мы приезжали в Индию, то за этим заболевали. И когда вот он услышал такой ответ, он сказал, ну да, супер. So the bottom line, there is no nice birth, is there? Таким образом, в конечном счете нету, так сказать, хорошего рождения, не так ли? Let your false ego run wild, and guess what? Your reward is another birth in the material world. Пусть ваше ложное эго разбухает. И как вы думаете, какое будет ваша заслуга? Что вы получите за это в награду? Еще одно рождение в материальном мире. We have these people that post on social media. They show themselves, I'm 24. Знаете, люди выкладывают на социальных сетях, показывают то, что вот, мне 24. And then 50 years later, they do the same photo. I'm 74. И затем 50 лет спустя делают такую же фотографию в такой же позе. Мне 74. I mean, don't you get it, buddy? Look at the two pictures. You're not going to be here any much longer in that body, and then you'll be, I'm 24 again. Ну, чувак, ты что, не понимаешь? Ты вот сейчас не так-то уж и долго продержишься в этом теле. То есть какой смысл? И потом опять будет снова 24 в следующий раз. And then comes, I'm 74 again. И затем опять снова, я вот 74. So no matter what advancement you make in the material world, if you rise to the highest platform in the mode of goodness, you're still getting another birth. Поэтому неважно, чего бы вы ни достигли в материальном мире, даже если вы достигли самой возвышенной платформы благости, в итоге что вы получаете? Еще одно рождение. So, false ego. How to stop thinking we are this body? It sounds pretty simple, doesn't it? Итак, ложное эго. Как перестать думать то, что мы есть это тело? Ну, звучит достаточно просто даже. I mean, that's the ABCs of spiritual life. The first thing is, you are not your body. Это азбука духовной жизни. Первая вещь – это то, что вы не есть это тело. And then you're looking in the mirror going, that's right, I'm not this body. Затем смотрите в зеркальце. Ну да, я не это тело. Oh yeah, I'm not this body. О да, я не это тело. But we're still so conditioned. We're so conditioned. The mirror is like, oh yeah, all right. Но мы Not bad, обусловлены. Настолько обусловлены. Смотрим в Everything's зеркальце. looking good right now. I'm not this body? В зеркальце смотрится, ну все хорошо выглядит. А ну-ка, секундочку, я не это тело. So philosophically, we get it, right? We all get it. We're not this body. Так, философски мы все понимаем. Мы не это тело. You get it? Понимаешь? He gets it. Он понимает. Now, anybody should not get it, it would be him, right? Если кто-нибудь вообще не понимал бы, то, по идее, должен был быть He's он. 10 years old. He can still get off on just playing with his toes and think it's fun. Ему 10 лет. Он может, например, просто со своими пальцами на ноге играть и думать, что это весело. Huh? What? But that's what you get. And then when you're 20 years old, you're no longer playing with your toes, you're looking at your cell phone. Ну вот так. А потом, когда вам 20, уже с пальцами не играете, а уже на телефоне. And you think you've risen above it. Now, look how much intelligence I'm showing. I can't stop looking at this. И вы думаете, вот я поднялся над этим, у меня теперь столько разума развилось, теперь не можете перестать отвлечься от этого.
So the material nature, the three modes of material nature, they are designed to keep you in illusion. Итак, материальная природа, три гуны материальной природы, они устроены так, чтобы оставлять вас в иллюзии. And sometimes the illusion's not so bad. И иногда иллюзия не так уж и плоха, не так ли? It's not so bad. Не так плохо. Sometimes, right? Иногда даже. Right? Yeah? Да? We all agree? Все согласны? Well, your hair is looking good. Ну, прическа Look at хороша that. у вас. That's what Vrindavan did for you. Look at this. Вот то, что Вриндаван Can we сделал. swing the camera around? He's looking good. He's got Поверните the камеру, cool смотрите, cut какая going on причесочка. and everything. So, you're not your body? Так, вы не ваше тело? Whatever. Ну, так или иначе. You know, look at some of your Mataji's. Oh my gosh, look how nice everybody looks. Или на Матаджи, как все прекрасно выглядят. And if I said that to you personally, right? Well, you're looking really good tonight. Immediately you would go, really? А если вам еще лично это бы сказал, сегодня хорошо выглядите, вы сразу, так, But I'm talking на about your самом деле, body. I'm not talking about you. ну, вы же не тело, не говорю же о вас. And that was one of the cool things about Srila Prabhupada. The cool things. That was one of the amazing things about Srila Prabhupada. Это одна из удивительных вещей, связанная со Шрилой Прабхупадой. When he looked at you, you could see he wasn't seeing the shell. He wasn't seeing the body. He was seeing inside your soul. He could see you. Когда он смотрел на вас, то вы понимали, что он не видит, не смотрел на оболочку, он смотрел вглубь вас, не вы на это тело, он видел душу. Now, if I could sit here and do that, and I'm looking at each and every single one of you, and I could see all your past lives, everything that you've done, good and bad. Obviously, there must be some bad in there. И вот, например, если бы я здесь мог точно так же иметь такое видение и смотреть на вас и видеть все, что вы совершили в своих прошлых жизнях, будь то хорошее или плохое, несомненно, что-то плохое также было. I could see every single life, all the activities you did to keep you here. И могу видеть, например, то, что вашу каждую предыдущую жизнь и все действия, которые вы совершили, которые оставили вас здесь в итоге. And you knew I could see that. И вы знаете то, что я при этом могу это You видеть. wouldn't be sitting here smiling at me. В таком бы случае вы бы здесь не сидели и не улыбались бы мне You'd all be тогда. like, you can see that? А можешь это видеть? That time that I did in that other body where I... В то время, когда я в другом теле вот так-то поступил? So, we're actually comfortable somehow or other. And what is that somehow or other? The modes of material nature. They make us feel it's okay. И что же делает то, за счет чего мы сидим здесь комфортно? За счет гун материальной природы. Они устраивают все таким образом, то, что мы думаем, все хорошо. Somehow everything is okay. Так или иначе, все хорошо. But you people are different. Но вы люди отличаетесь. You questioned everything. Вы задаете вопросы на все. You're like, there's got to be something else, right? There's got to be. Должно быть нечто иное, должно. And it led you to Sridham Mayapur. И это в итоге привело вас в Шридхам Майяпур. And that's the mercy of the Guru, of Srila Prabhupada. He made it available for everyone. Это милость гуру, Шрилы Прабхупады. Он сделал это доступным каждому. But still, Но по-прежнему, false ego. ложное эго. Now, I know that if I said something that hurt you or hurt your false ego, Я знаю, что если бы я сказал что-то, чтобы ранило, затронуло ваше ложное эго, like, really? You think that looks good? как, например, Man. серьезно думаешь, это хорошо выглядит? Ну, блин. And I did that in front of everybody. Your false ego would get hurt, wouldn't it? И если бы это сделал перед Of course. всеми, то ваше ложное эго было бы ранено, не правда And ли? why would it get hurt? А почему бы оно было бы ранено? Because we're still holding on a bit, aren't we? Потому что мы по-прежнему держимся, не так ли? Really? Да. We're all holding on. Мы все держимся But по-прежнему. why else should our feelings get hurt? В противном случае, почему ваши чувства задеты? Who are we? Кто же мы? If I ask you who Если you я are, спросил бы вас, кто вы, you may say your name. могли бы сказать свое имя, You may say, I'm a mother. могли бы сказать «я мать», I'm a brother. «я брат», I work at such and «я such. работаю там-то», I live in such and such. I'm from such and «я живу such. там-то, оттуда-то». And that doesn't answer the question, does Это не it? отвечает на вопрос, не Who так are ли? you? Кто же вы? Does anybody actually give the correct answer if somebody says that? Кто-нибудь на самом деле дает правильный ответ? Who are you? Кто вы?
Oh, well, I'm a spirit soul. О, я духовная душа, I'm a servant of Krishna. слуга Кришны. That's the correct answer, Это isn't it? правильный ответ, не так ли? Not, well, my name is so-and-so. I was born in so-and-so. And I did this, and I did that, and I did all these things. Because I am just so special. А не то, что меня зовут так-то, родился там-то, делал то-то, совершил столько много важных вещей. На самом деле я настолько особенный. So the person in material consciousness thinks he's special. Итак, личность в материальном сознании думает, что она особенна. Every kind of praise that can be given to you, you earned it. То есть любую хвалу, которую вы получили, вы ее заслужили. You're very proud of it. Вы гордитесь этим. That's right. Вот так вот. But it's all been given to you by Но все это было дано вам кем? who? Кем? Krishna. Thank you. Кришной, спасибо. Don't tell me you're the only one listening. Не говорите мне то, что вы единственная, кто слушает. Thank you. Спасибо. Very good. So everything, even this, Все, даже это. and this, И это. and И this, это everything Всё. is coming from исходит Krishna. от Кришны. And as soon as we forget that, Как только мы забываем об этом, what happens? что происходит? A little bit of Немножечко вот этого. my this and my that and Моё I это. should and I that and me, my Мое, мое I. то, мое это, все мое, я. Our false ego is just running our lives. Наше ложное эго контролирует наши жизни. But there's a way out. Но есть способ выбраться. Simple way out. Простой способ. What is that way out? Как же выбраться? Anybody know the way out? Кто-нибудь знает эту дорогу, как выбраться? What's the way out? Какова эта дорога? Chant Hare Krishna. Воспевать Харе Кришна. Thank you. That's Спасибо. it. Вот и все. What a simple formula. Какая простая формула. But the beauty of this simple formula, it's actually enjoyable. Но красота это еще простой формулы в том, то, что ей мы по-настоящему наслаждаемся. Imagine if I said to you, I need you to stand on one foot for 25 years. Представьте, если бы я сказал вам то, что вы должны стоять на одной ноге 25 лет. That will give you eternal life. Это дарует вам вечную жизнь. It'll help you fall in love with the Supreme. Это поможет вам влюбиться в Верховного. You'd be like, really? Вы тогда скажете, что, серьезно? I can't stand on my one foot for 5 minutes. Я на одной ноге 5 минут не выстою. He can do it. А он может. Может. He's demonstrating. Вот Go and swing the- демонстрирует. Shh. I'll tell you what he's doing. He's pretending he's surfing on one foot. Я скажу вам, что он делает. Он притворяется, как будто он серфингом занимается на одной ноге. Okay? Can you stand on one foot, Итак, может стоять на одной And- ноге и place both your hands up in the air? две руки вверх поднять. There's always one, isn't there? Isn't it the beauty? Это- See it? Вот, Correct. Вот правильно. Now do that for the whole rest of the time here tonight. Итак, Okay. вот делай до конца сегодняшнего вечера. See, when you're 10 years old, you take it literally, so he'll do it. Итак, когда вам 10 Right? лет, вы все воспринимаете Nice. буквально. Он сделает. nice. Хорошо. But there is an easier way, Arjun. Но есть еще более легкий способ, Арджуна. You can put your hands down. Опусти руки. The easier way is simply to chant Hare Krishna. Более легкий способ — это просто воспевать Харе Кришна. Why? Почему? Because it's the process which dissolves the false ego. Потому что этот процесс, который растворяет ложное эго. So we know we have it. Мы знаем, что у нас-то To есть. some extent, we all have it. Для какой-то We степени у haven't всех given есть. it up. Мы это еще не оставили. But the process that you take to get rid of it completely is to chant Hare Krishna. Но процесс, который вам помогает полностью от этого избавиться, это воспевать Харе Кришна. Now, Итак, who is absolutely convinced of that? кто полностью убежден в этом? Raise your hand. You're absolutely convinced, without a shadow of a doubt, that chanting Hare Krishna is the process to get rid of your false ego and return to the spiritual world. Вы абсолютно убеждены, без тени сомнения, то, что воспевание святого имени — это процесс, который растворит ваше ложное эго и вернет вас в духовный мир. Hold on, I'm going to get my camera out. Минуточку, сейчас камеру достану свою. Krishna, I'll send you a pic. Кришна, Ready? посылаю фотографию тебе. Got it. Все зафиксировали. So they're all convinced. Так, они все убеждены. And if that is how you actually feel,
you're on your way. И если вы так по-настоящему чувствуете, то вы на своем верном пути. That false ego that you've been holding on to, slowly it goes away. То ложное эго свое, за которое вы держитесь, оно постепенно будет уходить. Because it realized it's not going to help me get back to Godhead. It's only going to keep me here, so I'm going to put my heart and soul into the process of making it go away. And that's to chant Hare Krishna. Потому что вы осознаете то, что это не поможет мне вернуться назад к Богу, а наоборот, это будет задерживать меня. Поэтому я буду вкладывать в сердце и душу, чтобы в этот процесс себя полностью посвятить и в итоге избавиться от ложного эго и вернуться к Кришне. So you can see that there are people doing similar things to what the devotees do. И вы можете заметить то, что некоторые люди делают вещи достаточно схожие с теми, которые заняты преданные. You see on Harinam, people are dancing, throwing their hands up in the air and singing and dancing and dancing and singing and singing. Вы видите, как люди на Харинаме присоединяются и рядом с преданными тоже танцуют с руками вверх, танцуют и поют, танцуют и поют. You go to a nightclub. Отправляйтесь в What are ночной people клуб. doing? They're singing and Что люди singing там and делают? dancing and Поют и dancing танцуют, and dancing. поют и Doing the танцуют. same thing. То же самое делают. Exact same thing. Прямо то же самое. We're doing the same thing too. We're drinking, Мы just тоже- like they're drinking to get to that place. We drink the holy name. Они пьют, и мы пьем. Они пьют, чтобы прийти в то место, и мы тоже пьем. Но мы пьем нектар святого имени. Same activity. Та же самая деятельность. One is taking you back to Godhead. The other is burying you here in the material world. Одна ведет вас назад домой, обратно к Богу, а другая закапывает вас глубже в материальном мире. Because we do like singing and dancing, right? Нам нравится петь и танцевать, правда? But if you do it for Krishna, Но если делаете для chanting his holy Кришны, names, that activity will save you. воспеваете Его святые имена, то эта деятельность спасет вас. Do it for yourself or to impress others, and that activity will doom you. А если вы делаете для себя или чтобы дать впечатление другим, то эта деятельность закопает вас. So as soon as we release this idea that somehow or other we can be happy doing anything in this material world other than serving Krishna, as soon as we get rid of that, then we actually will become happy. Поэтому как только мы отпустим эту идею, то, что я могу что-то сделать в этом материальном мире без Кришны, как только мы отставим ее, тогда мы по-настоящему сможем стать счастливыми. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Does anybody have any questions? У кого-нибудь есть какие-либо вопросы, Comments? комментарии? No? Нет? Good. Хорошо. Because actually I didn't really feel like talking tonight. Потому что на самом деле сегодня-то не очень-то и хотел I говорить. really wanted to chant and see if this thing really does work. Хотел бы на самом деле именно повоспевать и посмотреть, если эта вещь на самом деле работает. So if nobody has anything else, can we chant? Поэтому если ни у кого больше ничего нет, тогда мы можем начать воспевать. Okay. You're up, I guess. Nobody else knows how to play the mridanga? Кто-нибудь еще на You мриданге know how to играет? play mridanga. Sham. Oh, he's here. That's right. Prabhu, you play. Пожалуйста, Прабху, поиграйте. You play. I forgot you were here. Забыл то, что вы здесь. So the activity of chanting, it has a greater effect when you put the greater amount of energy into it. Итак, воспевание приносит больший эффект, когда вы больше энергии туда вкладываете. So while you're here, Так, пока вы здесь, let's all try to really immerse ourselves in the holy name. давайте все по-настоящему попробуем погрузиться в святое имя. Because if we're going to do it, Потому что если мы будем это делать, let's really do it. давайте уж по-настоящему это Let's делать. get the full effect. Давайте получим полный эффект. It's like taking this spoonful of medicine and throwing half in your mouth and half all over the side of your face. You're not going to get the full effect. Как, например, если берете ложку с лекарством и половину лекарства выпиваете, а половину выливаете, то вы не получите полный эффект. So let's really put a little effort into this. Давайте по-настоящему приложим Утсаха. усилия, утсаху. Hare Krishna, Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Does everybody here know who Vishnu Jan Swami is? Все здесь знают, кто такой Вишнуджана с вами. You've heard of him. Слышали о нем? To see Vishnu Jan and Srila Prabhupada was the most wonderful thing to watch. Видеть Вишнуджану и Шрилу Прабхупаду — это была одна из самых прекрасных вещей, которую можно было лицезреть. Of course, everybody wanted to have Prabhupada lead kirtan when Prabhupada was there. Конечно, все желали, чтобы Шрила Прабхупада вел киртан, когда Прабхупада присутствовал. But Srila Prabhupada would always want Vishnu Jan to lead kirtan. Но Шрила Прабхупада хотел всегда, чтобы Вишнуджана вел киртан. And when they would look at each other, И они смотрели на друг друга. you'd start crying sometimes just to see Prabhupada and Vishnu Jan looking at each other. И иногда вы могли начать плакать просто от того, что вы видели, как Шрила Прабхупада и Вишнуджана смотрели друг на друга. There was just so much love the way Prabhupada would look at him. Было столько любви во взгляде Шрилы Прабхупады по отношению к нему. You never saw anybody ever look at anybody like that. Вы никогда не видели, чтобы кто-либо, где-либо на кого-либо так смотрел. Vishnu Jan would always get emotional and get teary-eyed. Вишнуджана всегда эмоционально после этого слезы выходили из его глаз.
just thinking about this, because I witnessed it. Просто подумать об этом. Я на самом деле был свидетелем этого. It was a very special. There is a recording where Vishnujan is singing. Это на самом деле нечто особенное. Есть запись, как Вишнуджана поет. And Prabhupada's sitting there listening, and he's just in ecstasy hearing his disciples sing with so much love. И Шрила Прабхупада сидит там, и он наслаждается, он по-настоящему в экстазе, видя, как его ученик поет с такой любовью. And then Prabhupada started chanting the lead halfway through a mantra, and everyone just exploded with ecstasy. И затем на полмантре, на половине Шрила Прабхупада начал воспевать, и все просто взорвались в экстазе. That's where we want to go. That's where we want to be. We want to be in that kirtan. So make this kirtan just like that kirtan. Вот куда мы хотим отправиться, вот где мы хотим быть. Мы хотим быть в том киртане. Поэтому сделайте этот киртан, как тот We киртан. want to be grasping for that kind of emotion and feeling by simply saying Krishna's name in the devotees' presence. Мы хотим хвататься за эту эмоцию, за это чувство, когда мы просто произносим имя Кришны в обществе преданных. It's there for everyone. Это доступно всем. You just gotta want it and grab it. Вам просто нужно желать этого и взять это. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatir anyata, Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatir anyata. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Nitai Gora, Nitai Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Haribo, Nitai Gaur, Haribo, 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 Nitai Gaur, Haribo, 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 one more. Nitai Gaur, Haribo, 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 Harinam Sankirtan ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Srimad Bhagavad Gita as it is ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Nitai Gaura Premanandi, Haribo. So just to tell everybody, I'm going to be here tomorrow morning at 8 o'clock. Haribo. Завтра буду здесь утром в 8 часов. No bananas tomorrow, though. Завтра бананов, правда, не будет в 8. You can practice for next week. Можете практиковаться на следующую неделю. Oh, here. Oh, Vrindavan stuff, cool. Is this one tray?
Only? For like 20? Oh, okay, there's lots more. Харе Кришна, дорогие Please come up and преданные. get some of this. Завтра в 8 утра Дживанат Прабху дает Шримад Бхагаватам класс здесь. В 8 утра. You might as well Приходите, take- пожалуйста. Let's get the show Без rolling бананов. here. Come.